बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर आलम है। ये सर रज़ी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा पाकिस्तान जो है ना सिर्फ बल्कि दुनिया जो है इनके नाम से वाकिफ़ है और इंग्लिश लिटरेचर में और उर्दू अदब में एक नाम कमाया है। और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट इन 1993 CSS को पढ़ाया और 2018-20 तक उसको कंटिन्यू किया है। और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इन रज़ी आबदी साहब के नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ है। और आज भी इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो CSS में आते हैं, जाते हैं, क्वालिफ़ाई करते हैं। एंड दोज़ हु आर गोइंग टू अपीयर इन CSS 2022, and first of all we wish them best of luck, and it is a message to them that hard work always get rewarded. अब हम सर रज़ी की तरफ आते हैं और इनके एक्सपीरियंसेस जो हैं, इनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि जो लोग इस साल अपेयर हो रहे हैं 2022 में, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो CSS में अपेयर होने के लिए जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट know what is the problem with our education system that only 3 to 4% people qualify in the CSS exams, but 97 to 96% people cannot qualify in the CSS exams. And what is the message that you want to give to those people who who will qualify, and who did not qualify, and who will not qualify? It's a matter of understanding the problem. You must know what the issue is and what are the implications of that issue, what are the dimensions of that issue. Here our issue is preparation for the CSS. CSS is a big exam. Thousands appear in it. Hardly 100 qualify. So it's a 400 to 400 people qualify. ultimately 100 ही रह जाते हैं after interview. So it's a very tough sort of examination, and it requires a thorough study and a very disciplined approach to attempt the questions. The first thing to remember is that in CSS we have first of all to say what is the question is, and then try to answer that question. अच्छा, ये एक मसला और है कि जिन लोगों के, एक तो those people who have good writing skill and who have worked hard and studied a lot, it is not a problem for them to qualify the exam. But some people come by chance, and they do not have good writing skills, and they have not prepared the exam properly. So that is why they get fail in the examination. That is the problem. अच्छा, दूसरा, जिन लोगों का ये हैंड राइटिंग अच्छी होती है, राइटिंग स्किल अच्छी होती है, और जिन लोगों की तैयारी अच्छी होती है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। और कुछ लोग होते हैं वो, जैसे मैंने बताया कि चांस के थ्रू आते हैं, उनकी कोई राइटिंग स्किल भी नहीं होती, ठीक है, दे जस्ट कम बाय चांस एंड दे थिंक दैट it is luck, and they might get good luck. Yes, so that is a problem. So what is the strategy that you want to suggest to those students, to those candidates who do not have good writing skills? Every examination, the strategy is that in the first place, the students must grasp the questions. They must have full command over the questions which are being asked, and then answer them accordingly. The answer should be in a logical order. First of all, you answer the question, then go into elaboration or expansion or elaboration. This is how you start it. For example, in the CSS, the main thing is the essay. The essay is usually on the problems
commonly faced by the country, by the nation. Okay. These are the problems. So first of all, we have to identify the problem. Right. And then discuss that, and then go to its various implications, details. This question is not the part of our for today's format, but as you have told that these are the country's problem that we must focus on, and what are the country's problem that you think that they must that the students must prepare on those problems, and they must go for the examination. The real thing is that they must concentrate on the question. Okay. They should not deviate from the question. So whatever the question is, first of all, answer that question. Then go to elaboration or illustration, Right. or arguments, whatever it is. This is how you approach any problem. ठीक है. अच्छा, कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम की बात है, एक तो हमारा जो एक डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम है, हमारा जो एक सिंस इंसेप्शन that we are facing a serious democratic crisis in Pakistan, and secondly we are facing an apartheid system of education in Pakistan, and economic problems we have, and beside this there is a question of gender equality, and now there are some other new dimensions that have emerged, social media and the use of social media, and the curse of social media and the blessings of social media. These are some core questions that the students must prepare for the CSS examination. What do you think about them? I think this is too much of elaboration and analysis. It is not required. Okay. This simple thing is that the student should try to grasp the question, see what is being asked, and then try to answer it. That's very simple. ठीक है. अच्छा सर, ये हमारा एक जो क्वेश्चन था उसका अभी तक कि द स्ट्रेटजी दैट यू वांट टू सजेस्ट टू द पीपल हु डू नॉट हैव गुड राइटिंग स्किल्स, व्हाट दे मस्ट डू to improve their writing skills. Practice is the best thing. Okay. They should try to write as much as they can and get their writing checked by someone. Every kind of practice makes a man perfect. कुछ लोग जो हैं वो जो क्वालिफाई नहीं करते और मायूस हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Our religion also tells us that mayusi is guna. Okay. So one should not be disillusioned. Okay. One must have hope, because those who pass the examination, they are people like you. They are not extraordinary people. They are not abnormal people. The only thing is to prepare in a scientific way and to express in a logical manner. Right. These are two things which are important. This was a message for those people, and we wish you best of luck for the CSS 2022. And there is an information for you guys who have subscribed our channels and they see our videos regularly, that after the exam, I think in June 2022, we will be preparing more videos for you. और हम लेक्चर्स जो हैं वो कुछ प्रेसिस से रिलेटेड और ऐसे से रिलेटेड हम जो है डिलीवर कर. हार्ड वर्क, वन शुड वर्क हार्ड एंड कंसिस्टेंटली एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल. सर रज़ी का ये मैसेज है, इसको जो लोग जा रहे हैं हमारी उनके लिए दुआएं हैं बहुत ज़्यादा, कि जिन लोगों ने मेहनत की है इंशाल्लाह ताला उनकी मेहनत का जो समर है, जो फल है, वो उन्हें ज़रूर मिलेगा. और अनफॉर्चुनेटली अनलकीली अगर कुछ लोग जो हैं वो मेहनत कम होने की वजह से या राइटिंग स्किल्स बेहतर ना होने की वजह से, ठीक है, दे आर अनेबल टू क्वालिफाई, दे मस्ट नॉट बी होपलेस. आपने माशाल्लाह इंग्लिश और उर्दू लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और आपने काफ़ी किताबें भी लिखी हुई हैं इंग्लिश और उर्दू लिटरेचर के ऊपर. जो लोग आपकी किताबें पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं, अप्रोच किया है, और अपनी किताबों के ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? These are my observations and my experience of teaching for such a long time, and I have tried to discuss the issues that I have come across while preparing for the CSS. Okay. The most important thing is practice. Okay. You must read as much as possible,
and you must write as much as possible and get it regularly checked. ٹھیک ہے. رضی کی جو انگلش اور اردو لٹریچر کے اوپر کچھ بکس ہیں جو ہمارے پاس ایک لارج اسٹاک میں اویلیبل ہیں. ان کی جو ان کی بایوگرافی ہے بازار کی رونق، میں نے پچھلے بھی ایک اپنے جو سیشن تھا اس میں کہا تھا کہ اٹ از این انسپریشنل بک، اور دوز پیپل ہو وانٹ ٹو گیٹ انسپریشن فرام سر رضی آف دس لائف دے مسٹ ریڈ دس بک بازار کی رونق. اور اس کی ایک ٹرانسلیشن ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، وہ میں نے کی ہے، اور وہ ٹرانسلیشن انڈر ریویو ہے. سر رضی اس کو جو ہے وہ ریویو لے رہے ہیں. آفٹر دا ریویو وی ول پبلش اٹ سون ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کا ہم نے جو ٹائٹل ہے اس بک کا نام ہے وہ مین آف دا اسٹریٹس ہے. ان شاء اللہ وہ جلدی وہ بھی آ جائے گی. اس کے علاوہ سر کی شاعری ہے اور اردو میں بھی، اور اس کو سر نے انگریزی میں خود ہی ٹرانسلیٹ کیا ہے. اردو میں اس کا نام سوز و ساز ہے، انگلش میں اس کا نام لیز اینڈ لیمنٹس ہے. اور تیسری سر کی جو کتاب ہے وہ ہے ٹریجک وین، جو ایک انہوں نے ٹریجڈی کا جو گریک سے لے کے اور جو ماڈرن ٹریجڈی تک کا ایک سفر ہے، اس کا ایک بہت اچھا جو ہے وہ انالیسس کیا ہے اس کتاب کے اندر، ٹریجک وین کے اندر. جو لوگ ٹریجڈی کو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹریجڈی کی نیچر کو، ٹریجڈی کی جو ایک کریکٹرسٹکس ہیں ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ، ٹریجڈی کی پروگریس، دی ویریس ڈائمینشنز آف ٹریجڈی، وہ کافی چیزیں اس میں مل جائیں گے. تو وہ ٹریجک ویژن کے اندر آپ کو سب مل جائے گا. جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، تو یہ ان کو مسٹ جو ٹریجڈی کا جو کورس پڑھاتے ہیں، جو گریک ٹریجڈی پڑھاتے ہیں یا ماڈرن ٹریجڈی پڑھاتے ہیں، تو یہ ٹریجک ویژن کے اندر ان کے لیے بہت کچھ ہے. ایک اس کے اندر اس کے علاوہ سر کی کتاب ہے سرچ فار میڈیم، جو ان کے آرٹیکلز ہیں جو انہوں نے نیوز پیپرز کے اندر لکھے اپنے ایک جو کریئر تھا، ایک ایجوکیشنل کریئر، اس کے دوران انہوں نے جو آرٹیکلز لکھے نیوز پیپرز کے اندر جو پبلش ہوئے، وہ اس کتاب کے اندر سارے کے سارے ہیں. اور تیسری جو پانچویں کتاب وہ ہے ایجوکیشنل کیوس. ایجوکیشنل کیوس جو ہے یہ ایک ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے پاکستان کا، اس کا ایک بہت اچھا انالیسز ہے. اور یہ ایک کویسچن جو ایجوکیشن کا یہ CSS میں بھی بار بار آتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف انالیسس آف اور ایجوکیشن سسٹم. اور ایک آخری جو کتاب ہے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہے تیسری دنیا کا ادب. ٹھیک ہے، تھرڈ ورلڈ لٹریچر آف تھرڈ ورلڈ کنٹریز. تو یہ 6 کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. یہ ہم آپ کو ہاف پرائس پہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کی جو اوورال جو پرائس ہے وہ ابو 3000 ہے، لیکن ہاف پرائس کے اندر یہ جو ہے 1600 روپیز کی جو ہے اس کا جو ان 6 کتابوں کا سیٹ ہے وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں امتحان کے بعد. اور ہم ایسیز کے اوپر اور پریسی اور کمپوزیشن کے اوپر اور جو گرامر کے جو ایک پورشن ہے اس کے اوپر بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے اور ان کو اپلوڈ کریں گے. جو لوگ کہیں جو جا کے پڑھ نہیں سکتے، اور کچھ لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی دے ڈو ناٹ ہیو اپرچونیٹیز ٹو اپروچ دا بگ انسٹیٹیوشنس. سو دیٹ از وائی وی مسٹ بی پریپیئرنگ ویڈیوز فار دیم فار دیئر ایجوکیشن. Give your impression of our channel. How much do you appreciate it and how much do you think it is beneficial? If there are any suggestions, they are also welcome.